Hola a todos y bienvenidos. Today, we dive into a more interactive and immersive learning experience. We'll start with a dialogue highlighting AR verbs in the present tense. Notice their use in everyday conversation. Then it's your turn. You'll translate short English sentences into Spanish out loud before the answer is given. This isn't just about translation, it's about enhancing your pronunciation and mastering Spanish rhythm. Get ready to speak, mimic, and improve your Spanish skills. Vamos a aprender juntos. Let's begin. We appreciate all the support, likes, and comments. And don't forget to subscribe. Listen to the following conversation about weekend plans. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola Carlos, estoy bien. ¿Y tú? A mí también me va bien. Oye, ¿trabajas este fin de semana? No, no trabajo este fin de semana. ¿Y tú? ¿Trabajas? No, tampoco tengo trabajo este fin de semana. ¿Estudias algo interesante? Sí, estudio portugués. ¿Estudias tú también? Sí, estudio un poco de francés. ¿Caminas por el parque a menudo? No, no camino mucho. Prefiero leer. ¿Y tú? ¿Caminas por el parque? Sí, camino todas las mañanas. ¿Hablas con tus amigos frecuentemente? Sí, hablo con ellos casi todos los días. ¿Y tú? ¿Hablas con tus amigos? No, no hablo mucho con ellos. Prefiero mandar mensajes. You've just listened to a conversation using various AR verbs in the present tense. Notice how the verbs trabajar, to work, estudiar, to study, caminar, to walk, and hablar, to talk, are used in both affirmative and negative forms. Now, let's practice making negative statements with these verbs. How do you say, I don't work on weekends? Listen and repeat. No trabajo los fines de semana. De semana. Los fines de semana. No trabajo los fines de semana. Now, say, I don't work on weekends. No trabajo los fines de semana. No trabajo los fines de semana. Great! Now, how do you say, you don't study French? ¿No estudias francés? ¿No estudias? Try saying, she doesn't walk in the park. Ella no camina por el parque. Por el parque. No camina por el parque. How about, we don't talk every day? No hablamos todos los días. Todos los días. No hablamos todos los días. Excellent! Remember, to make a verb negative in Spanish, you simply place no before it. Let's continue practicing with different AR verbs in various contexts. This will help you to become more comfortable with conversational Spanish. Now let's imagine Carlos and Ana are discussing their hobbies and daily routines. Pay attention to how AR verbs are used. Ana, ¿cocinas en casa? Sí, cocino casi todos los días. ¿Y tú cocinas? No, no cocino mucho. Prefiero pedir comida. ¿Lavas tu ropa los fines de semana? Sí, siempre lavo la ropa los sábados. ¿Y tú? No, no lavo mi ropa. La llevo a la lavandería. ¿Escuchas música mientras trabajas?
Sí, siempre escucho música. Me ayuda a concentrarme. ¿Escuchas mucho la música? No, no escucho música. Necesito silencio para concentrarme. ¿Nadas en tu tiempo libre? No, no nado. Prefiero correr al gimnasio. ¿Y tú nadas? Sí, nado en la piscina de mi gimnasio. Notice the use of verbs like cocinar, to cook, lavar, to wash, escuchar, to listen, and nadar, to swim. Now, let's practice turning these statements into questions and answers in both affirmative and negative forms. This is how you say, "Do you cook at home?" Listen and repeat. ¿Cocinas en casa? ¿Cocinas en casa? Now, respond affirmatively. Yes, I cook at home. Sí, cocino en casa. Cocino en casa. Great. Now ask, do you listen to music while working? ¿Escuchas música mientras trabajas? ¿Escuchas música mientras trabajas? Respond negatively. No, I don't listen to music while working. No, no escucho música mientras trabajo. No, no escucho música mientras trabajo. Good. Let's try another one. Ask, do they swim in their free time? ¿Nadan en su tiempo libre? ¿Nadan en su tiempo libre? Answer negatively for a group of females. No, they don't swim. No, ellas no nadan. No, ellas no nadan. Now, let's practice with the verb lavar. Ask, do we wash our clothes on weekends? ¿Lavamos nuestra ropa los fines de semana? ¿Lavamos nuestra ropa los fines de semana? Respond with, yes, we wash our clothes on Saturdays. Sí, lavamos nuestra ropa los sábados. Lavamos nuestra ropa los sábados. Carlos and Anna are now talking about their family and daily chores. This conversation will include verbs like limpiar, to clean, pagar, to pay, enseñar, to teach, and llamar, to call. Ana, ¿tu hermano limpia su habitación? Sí, él siempre limpia su habitación. ¿Y tu hermana limpia la suya? No, no la limpia. Siempre está desordenada. ¿Tus padres pagan las cuentas a tiempo? Sí, siempre pagan a tiempo. ¿Y los tuyos? Mis padres a veces olvidan. Yo les ayudo a recordar. ¿Enseñas español a tus primos? No, no enseño español. Ellos toman clases en la escuela. ¿Y tú enseñas algo? Sí, le enseño matemáticas a mi sobrino. ¿Llamas a tus abuelos frecuentemente? Sí, los llamo cada semana. ¿Tú llamas a los tuyos? No, no llamo mucho. Prefiero visitarlos. Now, let's turn these into questions and responses. Practice asking and answering both affirmatively and negatively. Ask, does your brother clean his room?
¿Tu hermano limpia su habitación? ¿Tu hermano limpia su habitación? Respond affirmatively. Yes, he always cleans his room. Sí, él siempre limpia su habitación. Sí, él siempre limpia su habitación. Great. Now, ask, do your parents pay the bills on time? ¿Tus padres pagan las cuentas a tiempo? ¿Tus padres pagan las cuentas a tiempo? Respond negatively. No, they sometimes forget. No, a veces olvidan. No pagan a tiempo. No, a veces olvidan. No pagan a tiempo. Now, try asking, do you teach Spanish to your cousins? ¿Enseñas español a tus primos? ¿Enseñas español a tus primos? Answer negatively. No, I don't teach them Spanish. No, no les enseño español. No, no les enseño español. Now ask, do you call your grandparents frequently? ¿Llamas a tus abuelos frecuentemente? ¿Llamas a tus abuelos frecuentemente? Lastly, respond affirmatively. Yes, I call them every week. Sí, los llamo cada semana. Sí, los llamo cada semana. That's the end of this lesson. If you're confident you got most answers right, go ahead to the next one. If not, review this lesson until you feel ready to move on.